Grabación. Levanta la mano para que tu pantalla, aunque no tengas la cámara, se vaya a la Mm, izquierda y ver que estás ahí. ok. Está Sí, listo. César. Bueno, la pregunta es la siguiente. La anoté porque si no me dispersaba. Sí, quiero saber si es correcto esto o no. La luz de la conciencia sería la mente y La mente es esta mente. la mente es el reflejo de la luz. Ah, la mente es el reflejo de la luz porque la pregunta iba a ser errónea entonces, porque te iba a preguntar si la mente asociada con el cuerpo produce el ego, pero fundida en la La conciencia mente es es... la mente es el resultado de la asociación de la luz con el cuerpo. pero La entonces la mente mente continúa. es el reflejo, dijiste, la mente es el reflejo de la luz de la conciencia. Entiende esta analogía, ¿ok? Ahí está el sol. El sol emana luz, ¿verdad? Sí, Ok. Esa luz se asocia con un objeto X, un árbol, una casa, un edificio, lo que sea, ¿verdad? mm, A lo que esa luz se asocia con un objeto aparece una sombra, ¿verdad? sí, La sombra tiene la forma del objeto con el que se asocia, ¿cierto? sí. Pero no tienen la más mínima realidad, ¿no? O sea, esa forma en el suelo no es real. Ahí está, pero no es real. Sí, lo que me confunde, César, es lo siguiente, que yo, o sea, la mente interpretó que, como decimos, la conciencia está más allá de la luz y la oscuridad. Pero Creía que te estás yendo para atrás. Te lo estoy repitiendo ahora para que lo agarres ahora. la luz de la conciencia, No, no, no. Ya te fuiste para atrás al concepto. Olvídate de todo eso y entiende la analogía que te acabo de decir. Y ahora viene la comparación, ¿verdad? bien, mm, El sol, los rayos del sol, el objeto, se asocia la luz con el objeto, aparece la sombra y la sombra parece tener la forma o tiene la forma del objeto con el que se asoció la luz. ¿Sí? sí, Estás- eso entiendo. Ah, ok. Pero lo que no entiendo es que la luz sería el sol o los rayos. Ahí se me hace la ensalada. No, no puedes separar al uno del otro. No puedes separar la luz del sol que le emana. Mm, entiendo ahora. Entonces, la luz de la conciencia se asocia con este objeto. Si va a través de unos canales, le hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Sí, ¿Ok? Y a lo que esa luz se asocia con el objeto, parece que la sombra. ¿Cuál es la sombra? El pensamiento yo soy el cuerpo, donde la mente asume la forma del cuerpo. ¿Mm? bien. Ahora te pesqué, César, me lo dijiste. No me daba cuenta que ahí dividía. Y eso ya está, porque esa era la cuestión de que en otro video que escuché se decía eso, pareciera que la conciencia como que no es la palabra identificarse, pero se asociara con el cuerpo, pero no es la conciencia. Ahora entiendo lo que me estás diciendo, porque me parecía eso. Entonces pensaba, si la mente se asocia a la conciencia en vez de al cuerpo, si se asocia la mente a la conciencia, queda fundida esa chitananda, ya es silencio. Ya, me mareé. ¿De nuevo? Que si la mente, César, en vez de asociarse con el cuerpo, se asocia con la conciencia de la que es reflejo, ya se funde ahí No, y el la mente no puede silencio.
La mente no puede asociarse con la conciencia, la mente desaparece. Perfecto. Solo puede asociarse con el cuerpo, la mente. Con un, Entonces, con un objeto. Si no se asocia a un objeto, desaparece. A mm, las 12 del día, el sol está arriba y no hay sombra. ¿Sí? mm. No refleja ningún. Ah, la luz pura sería ahí, que no hay sombra. Sí, güey, Espera, qué porque ganas me de confundo un poquito. qué ganas de Porque complicarlo todo. A ver, nada, que no entendía por eso la luz ahí que dices está al mediodía, el sol no produce ninguna sombra, porque no entiendo, la luz está ahí y no produce sombra. hay conciencia de cuerpo, pero no hay identificación con el cuerpo. Ah, ok, ahora sí. Bien, Hay percepción, pero no hay percibidor. bien. Bien, era esa confusión tenía. O sea, como me dijiste, la mente no se puede asociar, la mente desaparece en la conciencia. La sombra no puede asociarse con la luz, la sombra desaparece. Mm. Apaga la luz y la sombra desaparece. ¿Ah? Bien, César, te En digo el- acá esto, perdón. Dime, continúa. No, porque surgen estas cosas así, las elimino y ya está, porque para qué me la voy a quedar. Esto que dice de la luz, salió ahora recordar esa también imagen de que cuando uno está viendo la película y la ve en una luz, digamos, difusa, porque si se apareciera y lo que dices tú, la luz total, o sea, se encendiera la oscuridad en donde se ve la película, se aparece ese sol que vos decís, que no hay eh, identificación con el cuerpo, se prende esa luz, ya la película no transcurre más, no se ve más en esa luz total. Esa analogía que aparece en las conversaciones de Rama del cine, que si uno ve la película la está viendo en un lugar medio oscuro, pero no totalmente oscuro ni totalmente iluminado, la proyección. ¿Para dónde Está vamos? sucediendo en... Nada, quería saber eso porque surgió esa imagen que es la misma que me estás diciendo de la luz del sol, cuando está ahí en el mediodía, y ahí no hay sombra, no hay ego, no hay Es que estás mezclando una analogía con la otra y con la otra y una idea con la otra y se te hace una pero sería estopa. la luz pura esa, o sea, o sea, sería la luz pura, le digo, cuando vos me dices que la luz del sol está ahí al mediodía y no produce presión, sería la luz de la conciencia así, no sé cómo decirlo, pura, cuando está al mediodía el sol que no se produce la sombra. ¿Qué podría decir? Sí. Bien.
Sí, se me hizo un matete con que la luz de la conciencia y lo confundía que la conciencia estaba más allá de la luz y la oscuridad, pero son conceptos. Mm. Mm. Y no voy a encontrar la fórmula. No hay ninguna. Bueno, era eso, César. Gracias. La mente es un conglomerado de pensamientos que tienen como raíz el pensamiento yo. Aparte de los pensamientos, no existe tal cosa llamada mente. ¿Cuál es el pensamiento yo? El primer pensamiento, yo soy el cual. A lo que surge ese pensamiento, surgen todos los demás pensamientos. No puedo creerle nada a la mente. ¿Mm? Y además es todo una falta, digamos, por eso es toda una seguidilla de, no sé, de sombras, qué sé yo. Me quedo callada, César. Ya me aclaraste, me voy al mazo. Me voy No, al mazo. cuando dice me voy a quedar callado es que la boca se cierra y no hay sonido, la cabeza Y sigue. por eso me voy, César, me voy, me No, voy. no, no, Me aclaré. Ah, perdón. la cabeza sigue haciendo ruido. Entonces lleva la atención de la cabeza al corazón. Lleva la atención a ti misma, indiferentemente de lo que ti misma pareciera ser en ese momento. Sí. Mm, 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 mm. Gracias, ¿Mm? gracias, César. Me, me pisaste bien la cabeza, César, gracias, lo quiero decir. Te quiero decir gracias. ¿De dónde vienen los pensamientos de mí? Si surgen de mí, yo soy la fuente. ¿Quién soy yo? La atención va a la fuente. Pero como creo ser la mente, pareciera que la mente le pone atención a la fuente.
Poniendo la atención a la fuente, la idea de que yo soy la mente desaparece, el conocimiento de ser la fuente, la conciencia se hace evidente. Y la realidad de esa conciencia, la naturaleza de esa conciencia se hace evidente. Una conciencia cuyo estado natural es simplemente silencio. Una conciencia que aun cuando no dice yo, es el yo. El único, no el real, el único. Porque decir que hay uno real, habría que decir que hay otro que es falso. El falso no existe, solamente existe el único. Es como hablar de la sombra. No existe, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Esa silueta, ¿cuál silueta? No es nada, no existe. Esa entidad no existe, ese ser no existe. Sí, sí, ¿Oyes? Bueno, ah, ingresar a las 3:45 si le habrá. Mm. bajo la mano, César. Ok, muy bien. Manténgalos, Gracias. téngalos, sí. Sí, sí, gracias. ¿De dónde surgen los pensamientos? De mí. Como los pensamientos surgen de algún lugar, se cree que ese lugar es la mente y que la mente está en el cerebro, o que es el cerebro, simplemente porque allí aparecen o se reflejan los pensamientos. Ese es el espejo donde aparece el reflejo. Surgen de mí. Ok, déjame ver a ese mí, a ese yo, que obviamente es el lugar de origen, la fuente de los pensamientos o mente. Pero cuando yo le pongo la atención a la fuente, lo hago creyendo que soy el cuerpo, ¿cierto? Mm, Muy bien. gracias. Por favor.
María, ya te puedo ya te puse de coanfitriona. Víctor, Hi, Caesar. hi. How's your son doing? He's doing all right. That's good. What's Thanks. the difference? Uh-huh. Yeah, yeah. Go on, go on. Thanks for asking. I'm saying. I saw him. He's wearing elbow Yes. port or something. Mm. Um, my question is, what is difference between samadhi and trance, which is you mentioned a couple times. So people go in trance. Yeah, well, samadhi is supposed to be the trance, but what people experience is a pseudo trance. It's not real trance. It's just a mental. Samadhi is a mental state of total absolute quietness. See, when the mind is completely, absolutely still, that is samadhi. Mhm. And when the mind is in that state, it becomes evident the presence of consciousness. So samadhi leads to consciousness or to the knowledge of consciousness, not to consciousness because consciousness is already there. But But in the trance condition, the mind is still as well, right? sorry? In the trance condition, like a trance state, mind is still as well. Yeah, but totally quiet. It's like a blank, like you go on the like That's China. that's the trap. If you go blank, then you are looking at the blank, right? And the mind is the one that is looking at the blank. Mind is the observer. The self is consciousness. If you are looking at something, see the interest is in the something that you are looking at, the blank, right? So it must be the blank must be an experience of the mind. So the idea is that the attention is kept in the one that sees the blank, or to whom the blank happens or occurs, right? Are you following? Yeah. Mm. So this is the pseudo trance I'm talking about.
Nasty. Then this is like no different than being sleeping. See, this is why we have to regain consciousness immediately, right? And don't allow ourselves to be overpowered by such a pseudo trance. So the mind has to be quiet, but conscious, so to speak, awake. So trance, it's not like I'm not aware myself. So I'm kind of Correct, because you're aware of the blank. You are no longer self-aware. But what is mind but a thought? I am the body, right? So who is having the trance? Who experiences the blank is I. I still is body. So if the I is not experiencing anything, then it collapses. Means the idea I am the body disappears. This is super important to understand. It's only an idea, a thought. It's only body identity. The experience is that you see the body, and it is obvious that the body is not I. You see the body like you see any other body. See, like you see any other object, right? Where the actual subject, the actual seer is the self. But the self doesn't see anything as separate from itself, even though its reality, its nature is different than everything else. Hmm? So still they might be body consciousness, and yet they might not be body identity.
So it's not necessary to lose body consciousness to know that we are consciousness. It's enough is we lose body identity. Hmm. So in self-inquiry, the knowledge that needs to be kept is the knowledge of being, not the knowledge of something. In this case, the blank, right? The blank is a known, right? And that creates again forgetfulness of the knower.
I'm trying to ask you another question, but um, when my body is tired and I'm like kind of half of the sleep, but I still want to be present on the satsang. The graces guru still works when I would say I fall asleep when I'm sleeping. Guru's grace is ever present. And the grace and the guru are the same, and the guru is the self. Therefore, since grace and the guru are the same, grace is always present because the self is always present. Who is sleeping anyway? If you feel sleepy, see, no control, no fight. It will be the mind fighting with itself. The mind feeling sleeping and trying not to be sleepy. It's a mental state called dullness. Let it be dull. Let it be active. Let it be pure. You are the witness of the mind. Yeah, I can see like when my mind start playing the game. If you leave the mind alone, then these three characteristics of the mind begins to get into balance by itself, not by forcing them. Even though during this time it will seem as if the mind is witnessing or is the one that is witnessing, right? Means that you are Victor and you are witnessing the mind. I am Victor is the mind. And sleepiness is a bodily sensation, right? No, ya no, tiene amante nuevo. But satsang is more effective when like I aware myself on the satsang, right? So it's kind of like interconnection between guru and anyani, right? Action is always effective, whether you are aware of it or not, whether you are aware of the effect or not. There is a power operating there. You may be aware of the power and the power operating or not. And what is satsang anyway? Satsang means to merge our, our sense our sense of individuality in the reality. Means to keep quiet. When the mind is quiet, the mind is in the self. It is always in the self. It is always the self. It appears to be outside, appears to be a separate entity, forgets, and there is forgetfulness of the self, right? It's like a seagull that takes off from the beach, is playing around. In the meantime, it forgets about the shore from where it came from, right? From where it took off. The mind is never outside. The mind is the idea of outside and inside.
When it's quiet, it is said it is inside. When it is active, it is said it is outside because it is thinking about something, right? An object, it's playing with an object, thinking about it. I like it, I don't like it, I desire it, I don't want this to happen, I accept it, I reject it, and all that. That is the meaning of it is outside, right? It appears that it is out of the self, right? Or even it is active in the self. It cannot function independently from the self. The reason why I'm asking this question is I was listening something, I don't remember. Ramana Maharshi was awake, like was trying to awake one man who was kind of in a trance, and he said, awake him, let him go around the mountain because he's wasting his time. Exactly. Okay, if I'm like in a dual state, A dull like, state, correct. so I'm kind of wasting my time on the satsang, or is it just it works anyway? That yeah. Ramana also said, somebody said, I'm meditating and I'm falling asleep. He said, no problem, no harm. He said, sleep, right? And when you wake up, you keep on meditating or inquiring. Yeah, but when I wake up and I start again, I fall asleep. And I say, okay, fine, sleep again, right? Yeah, but again, in Ramana started laughing. You cannot be sleeping all the time. See, when you're awake, inquire. That's all. Right? Sleep and sleep well. Right? You are tired, sleep. What's the point? You will neither sleep nor inquire. Right? So sleep. No harm. I am trying to meditate, but I'm falling asleep. Then you are neither sleeping, taking use a good advantage of the mental state, which is meant to be for the rest of the body. Nor you are inquiring. And don't fight with the mind. Don't force it. Just remember, I am not the mind. I am the self, right? For you to speak about this mental state, that mental state, there must be awareness or consciousness, right? And you are that already. It might not be clear, but that's what you are. But you believe that you are that mental state, see, that you are identical to that particular mental state. And this is why you ask the question, am I wasting my time? So what am I doing? Right? You got nothing to do with any of it. Absolutely nothing. Even if the universe disappears and the mind falls asleep, you are not affected by it. And deep sleep, the mind is sleeping. The deep sleep is a mental state. How does that bother you or affects you? Not at all. But the mind plays also
the, the position of witnessing, right? Oh, video. Even if you are a super enlightened being, your mind will, the mind of the sage will be slightly touched by activity and dullness. Ramana said, I don't sleep. And then somebody says, yeah, but I just saw you snoring. Say, I know. Then what? I just let the body do whatever it pleases. I don't care. I remain as I am. Right? And if a sleeping is taking place, or if a sleep is, how do you know there is a sleep? How do you know? And then because you are the witness, right? Or some mental state called sleep, or deep sleep, or dreamless sleep, or whatever you like to call it, right? Thank you, Caesar. You're welcome. Good. The mind will go dull, and then from dullness go to activity, thinking about this, that, and the other. Tuku, 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 tuku. And then other, and then tuku, tuku. Rarely is pure, right? Leave it. Leave it. Always be aware of being aware. You are just aware. That means you just are. So the mind is asleep, but it wants to be active. If it is active, it wants to be pure, right? If it is pure, then right, it says thought, right? Or basically an identity with it. See, I am active, I want to sleep. I want to sleep, but I want to be active, right? This is thought. I want. Exactly. I appears to be identical with a particular mood, right? Or mental state, or whatever you like to call it. Yo creo que es músculo porque se va para acá. No debería moverse, ¿verdad? No, no, sí, eso tiene que ser una distensión muscular o algo. Se fue por el peso el otro día. Sí, bueno, yo pensaba que, pero me dijo que no. Yo quería ponerme rodillera, me dijo que no, que el cuerpo se adapta. Ah, no, sí, claro. No, pero no. Disculpe, estamos aquí.
Y si, cuando me siente ya, ahí sí también a poder estirar las piernas, ¿ves? Así que no. Igual te enfrías. Si quieres estirar las piernas, Sí, tengo que. tienes que investigar. No, lo que tengo es que pararme cada media hora y estirar y volverme a sentar. ¿Se acuerdas que ayer lo dije y se me olvidó? Y hoy se me olvidó. Mm. Que I need a couple of minutes. Necesito un par de minutos. Sí, ya vengo.
¿Hay otra pregunta? Debe haber preguntas al video. Liz. Lilian tiene otro teléfono ahora. Lilian 2. ¿La tengo o no la tengo? Marius. El martes. El martes fue Abraham a buscar al niño del colegio, no me acuerdo. Yo, el único día que te he visto aquí es que lo vi. Pues lo tengo aquí. El martes había fútbol. El martes había fútbol, sí. No, creo que los martes lo fue a buscar yo. El martes tú a él no le avisaste. Hoy sí que les avisas. Sí.
Señor César, cualquier cosa voy a estar por allá abajo esperando a Pedro. La verdad, entiendo recoger a alguien. Sorry, I don't have with my laptop, but I can translate. Ok. Можно говорить, да? Слышно Да. меня? Да. Здравствуйте, Лена и Здравствуйте. Цезарь. И Цезарь, привет. Я хочу посмотреть на я. Что-то как-то с трудом получается, особенно сегодня, посмотреть на я. Почему-то все внимание убегает куда-то. То есть только я вроде соберусь и смотрю, как вдруг уже полная голова мыслей. Mm. So I want to look at the eye, and today it's especially hard to do it. The attention like slips away when I'm doing it, and immediately the head is full of thoughts. Are you aware of your own existence now? Are you aware that you are now?
Вы осознаете, что вы есть сейчас, свое собственное существование осознаете? And if you are thinking, and if you, as you say, are full of thoughts, don't you know that you are? You must know that you are, you must be, so you can say, I am full of thoughts. Even to say, I cannot see myself, you know yourself now. То, что, чтобы сказать, у меня голова полная мыслей, вы должны осознавать себя. И то, чтобы понять это, вы должны уже быть, чтобы понять, что вы не можете сфокусироваться на себе. The only thing is that you are mistaking yourself with the body, that's all. You know that you are now. You cannot know that you cannot know that you are now. Вы себя путаете с телом, вы есть уже сейчас. Да, я в последнее время все время полностью отождествляюсь с телом. Вообще, ну, как только я себя, как мне кажется, начинаю осознавать, даже вот я думаю я, и у меня мысли даже о теле, короче. Lately, I've been identifying myself with a body. When I think of myself, the first, what I imagine, it's the body. Can you say that again? I didn't understand. When I'm trying to focus on myself, the first, what comes to my mind, it's the body, which feels like I. Okay, what comes to my mind? Good. Then whose mind? It is your mind. Then you must be Первое, что something. приходит на ваш ум, это тело. Ну, кому приходит это? If it is yours, it's not you. You must be something different than the mind. Если это ваше тело, вы должны быть чем-то отдельным от этого тела. Это ваше тело. Are you following? Вы следите? Да. Hmm. To focus in what you are is to be what you are. Фокусироваться на том, что вы есть, это быть тем, чем вы являетесь. Because being, there is no difference between being and knowing of being. Means Что нет there is no difference between being and consciousness. Нет разницы между быть и сознанием. Как будто бы стало полегче. It feels a bit easier, lighter. Exactly. Exactly. Именно так. We are making efforts to think. We don't know that we are making an effort. It is unconscious to think.
To pay attention to something, it is effort. To give up the attention from this and that, this is the end of effort. And effortless is our reality. И когда мы пытаемся думать о чем-то, мы делаем усилия, прилагаем усилия. Наше естественное состояние без усилий. Когда мы вот на чем-то другом, это забирает наши усилия. Мы прилагаем его. Лена, что-то мне тебя не слышно. Вообще не слышно было? Наше что-то с компьютером сегодня. Наше естественное состояние без усилий, вот все, что я слышала. Да, и когда мы пытаемся думать, мы уже прилагаем усилия. Мгм. To be still requires no effort. It's a contradiction itself. I will make an effort to be still. I will do something to be still. It makes no sense. Это уже противоречие. Я уже неподвижности, но я приложу усилия, чтобы быть в этой неподвижности. Это уже противоречит само себе. М. Но ведь интенция это тоже усилие, разве нет? So the intention is also an effort, isn't it? Sorry? The intention is an effort. Yes. Да. Просто Цезарь мне говорил несколько раз, что что нужно намерение, что нужна интенция вот поначалу. You've been saying to me that I need some intention in the beginning. Yes, at the beginning. Да, в начале. More you understand, then automatically, if you understand this, the question about effort and practice will simply not arise. The understanding about this will make the mind to become quiet spontaneously. И когда вы понимаете это, то вопрос о практике, усилиях не возникнет. Ум будет замолкать спонтанно. If I am consciousness, means if I already am, what shall I do to be? It makes no sense. Потому что я есть сознание, я уже есть это. И тогда вопрос о том, как вот, что делать, чтобы быть этим сознанием, он просто не имеет никакого смысла. Ну да. What shall I do mentally to be what I am, which is already beyond the mind? Что я должен делать ментально, чтобы быть тем, чем за пределами этой ментальности, за пределами ума. Не поняла что-то я. Ну, что я... Что я уже... должен делать? Какое я должен прилагать ментальное усилие, но если я уже сознание, как я могу еще что-то сделать, если я уже являюсь сознанием? Ну да, как бы я же не всегда понимаю, что я являюсь сознанием. Вот сейчас, например, вот ощущение, что даже и нету тела-то никакого. А почему так, ну вот на сатсанге происходит? Это тоже мысль такая, что вот я с Цезарем поговорю-то, и мне легче станет? Или что? So now I don't even feel the body. Maybe it's just the thought that I talk to Caesar and everything will be like easier. If the mind becomes quiet, the body area becomes light. We may not feel it partially or totally.
But that doesn't really matter. If you feel the body or not, it doesn't matter. What is important is that that you know that you are that which is conscious or aware of the body or unaware of the body. Это не важно, вы чувствуете тело, оно становится легче, или как-то на сатсанге это происходит. А самое главное, что вы осознаете, что вы есть это сознание. Ну, наверное, я не понимаю это. Имею в виду, что не понимаю, наверное, о чем речь, потому что я могу только констатировать легкость какую-то и, ну, что является феноменом тоже, как я понимаю, в сознании. Вот эта легкость. So I don't really understand because I cannot say I'm the consciousness. I just feel this lightness in the body and I'm aware of it. I am aware of it. The lightness of the body. The lightness of the body is a body experience, and I am aware of it. So the I that is aware is not the body. See, the I is not the body, and the I must be different from the body. Вот я чувствую эту легкость в теле. Значит, я не есть эта легкость, я осознаю эту легкость. То есть я должна быть чем-то отдельным от этого тела. Can you see that? It's so obvious. Вы можете видеть, это так очевидно. You are telling the truth about yourself. You don't even, and you are not aware of yourself. Can you see that? Вы можете это видеть, что вы уже сознание, и вы говорите, что вы не есть это. I am aware of the body. I am aware of the mind. So the I that is aware must be different than the mind and the body. The I that is aware is awareness. So I is awareness, all consciousness. Я осознаю тело, я вижу ум. Тогда я должна быть вот этим осознанием, сознанием этого всего. Можете это видеть? Да, могу, но мне кажется, что это какая-то мысль, тот, кто осознает. Мне кажется, что это какой-то, ну, тоже типа какая-то сущность, как будто, которая осознает тело, ум, там мысли, вот этот разговор, вот это все. Может, и телом не является, но тоже типа какой-то я. It feels like another entity which is aware of the body, aware of the mind, but not really like me. Like thought, maybe even the entity. Because you are imagining to be something different. See that you believe you are the body, and that which is aware is another entity. То, что вы думаете, что вы являетесь чем-то другим, что вы являетесь телом, какой-то вот еще каким-то существом. Да, ну, типа того. Но мне сейчас вот как-то удается сейчас вот в данный момент смотреть на я, и может мне стоит просто вот как бы так вот оставить. У меня, в общем, нету вопросов-то никаких. Я просто хотела направить как-то внимание на самоисследование. И
может быть, еще хотела избавиться от этого вороха мыслей, который вдруг что-то как-то просто одолел меня. И вот, не знаю, стоит ли сейчас просто а, дальше вот так вот посидеть, ну, выключив уже звук. А, Потому что у меня вообще нет ощущения, что я что-то еще больше пойму. То есть сказали что-то, не договорили фразу, что оставить что-то, просто посидеть и оставить что-то. Просто Да, вообще у все. меня у меня нет вопросов и нет ощущения, что я смогу вообще хоть что-то понять. Мгм. И, может быть, просто я, ну, посижу так. Вот. Мгм. I don't really have questions on, or I don't feel like I can understand it more than I do now. Maybe I just switch off the microphone and just sit. And So this conversation led nowhere. что этот разговор никуда не привел вас? Привел, наоборот, мне очень хорошо и легко, но Цезарь говорит, что это тоже феномен сознания, ну, как, что это тоже просто, эта легкость, она тоже просто осознается, то есть как бы не имеет значения, да, там doesn't matter, или как он сказал, типа, Ну, привел вот сюда, что кончились мысли вот эти вот какие-то, которые меня окружали, как летучие мыши. Вот я и говорю, что, ну, у меня нет ощущения, что я что-то больше смогу выяснить, не знаю. yeah, sure, this conversation led to this state where I am now. There are no thoughts. They were like bats flying around, but I cannot go like deeper than that. Of course, you cannot go deeper than that. Конечно, вы глубже, чем это, не можете уже идти дальше. Simply keep quiet. And the understanding of being consciousness, the obviousness of being consciousness will become evident. Просто оставайтесь тихо, и это осознавание, то, что вы есть сознание, оно будет становиться более явным, проявленным. You become mentally quiet, mentally still. The idea of being the body or the mind, because the mind is and the body, that idea will disappear. Если будете оставаться тихо и в тишине, тогда вот эта идея, то, что вы есть тело, и то, что вы есть ум, она уйдет. О, спасибо большое, спасибо. Mm, Thank you. you're welcome. Лена, спасибо большое за перевод. Пожалуйста, пожалуйста. До свидания. До свидания. This is so simple and yet so profound. People don't get it. Too many ideas, too many beliefs, too many thoughts. Entendidos. Either they don't understand or they misunderstand. O no entienden o malentienden. Mucha gente
que son malentendidos. Mm. Dices tú. Es que están escuchando su propia interpretación, sus propias ideas, sus propios pensamientos, y están comparando lo que piensan con lo que se les dice. Y eso precisamente no deja que entre, no permite que escuchen. Si escuchan y ponen atención es suficiente. No se da cuenta de que está haciendo eso. Mm, O sea, si se diera cuenta, mm, corregiría. mm. ¿Cómo lavas la ropa? ¿Con una lavadora? Con una lavadora, sí. De lavadora. Sí, sí, el apartamento no yo la traje, pero Fíjate, sí, la compré porque no había. ¿es típico usar lavadora? Sí. ¿Por qué? ¿Tú cómo lavas a mano? No, en España hay lavadora, sí. Pero en el apartamento no hay. Me dijo ¿Cómo se la llevas a un sitio para que te la laven? eso. A una Una lavandería. Ah, pero es caro, es costoso. Sí, $7 el kilo. Un segundo, sí. ¿Está cerrado el micro? No. Hi, Cesar. Alina, Yeah. Cesar, there was an idea that if you understand the self-inquiry properly, that's going to be the immediate realization. But it's not like this. It's just an idea. Or, no, this is my experience. It's not an idea. What is happening with you lately? You became quite rebel. I don't know. Because, like it feels like I still cannot get the self-inquiry properly. I don't know why. So I see this mind even now, which asked the question, and I see the mind. Who sees the mind? And You then, are playing with words. That's the problem. but it feels like, okay, if you know already what self-inquiry is, why there is no self-realization? It's still Because there is no go- self-inquiry properly. Otherwise, there will be self-realization. so then it seems then I still don't get self-inquiry.
what to do. Do it right. Understand it properly. I don't know where the back is. Well, what? Where is the part that I don't get it? Where is this, like back? Where Self-inquiry. is the mistake? Self-inquiry is self-awareness. And the mistake is that you're waiting for something to happen. If you are the self, what is going to happen? Nothing. If you know that you are, if you get to know that you are the self, what is the happening there? Sorry, come again. If you get to know that you are the self, where is the happening? Nothing. Exactly. Well, the mind But says, it's just nothing. knowledge. Ah, I mean, when you know that you are the self, knowledge is there, and this is so obvious. And now I'm in the state that it's not obvious. It's just like belief in. then stop thinking and do it. And just be self-aware. And you are already self-aware. To say all that, you must know that you are. You must be, and you must know that you are. But you are paying too much attention to all what you know, which is what you say, what you think, and not to what you are, not to yourself. That is the problem. That's all. This rebelness is also a tendency. What? This rebelness is also a tendency. Yes, argumentative. Mm. And what you argue is about what you think. So you're paying attention to what you think, and you argue, see, using all these thoughts. So you're paying attention to what you think, what you want to say, what you want to express, communicate. That's what you know. Mm. And then you believe that you are what you know, see, because this is me, the one that is saying all this. Because there is
a fear that everything happens in the mind. Consciousness is just conscious, and that's it. And all that whole life is in the mind. And there is a fear that if you get self-realized, then your life is over, and Your life is over as a, you are over as a ego. So you will be there as the self. This is a normal fear. This is a common experience. Oh, if the ego comes to an end, what is going to happen? See, how can I live without ego? How can I? Don't worry. You already live without ego. You are with or without ego. In deep sleep, you are without ego. The ego is not there, but you are there. And what is the problem in deep sleep? What is your fear in deep sleep and your worry in deep sleep? There is none. but because there is no world in deep sleep, There is and no it seems what? like there's no world in deep sleep, and it seems that it's gonna be no world in awakened state. It's, There is no world in the awakened state. The mind says there is a world. yeah, I get it, like The world doesn't say, intellectually. the world doesn't say, hello, nice to meet you. I am the world. I am here. I haven't heard the world saying anything to me. And then you are again are still are argumentative. Can't help it. Hmm? Cannot help it. That's And then once again, I that's see this. another This is a thought, yes, exactly. but it's just there. If I express or not express, it's just there. What is yours there? Thoughts. Not now, for example, but Can there be thoughts without consciousness? no. Hmm. But consciousness without mind, just conscious. And But there is consciousness without mind. yes, but it's just conscious of itself, and that's it. Yeah, the mind says, and that's it, right? Like what, like whatever. And these are your thoughts. That's it. These are your thoughts. That means absolutely nothing. All these thoughts mean absolutely nothing. Mine means absolutely nothing. Mine is nothing but thoughts. Levanta la pierna atrás. Más. Ajá. Y estírala adelante. Ajá. Ahí se te pone, viste, ahí se te pone más difícil. Ujú, ujú. Ese también me lo mandan. Sin mover la pelvis. Mm. Si se mueve la pelvis, tiene que picar aquí. Tiene que picar. La cuenta me salió porque tengo las piernas cortitas. Mm. A ti te saldría muy bien. Thank you, Cesar. Just be. Yeah, Exactly. And save yourself. You are torturing yourself with all these thoughts. The self-inflicted pain, right? yeah. It's 24/7. It doesn't come to an end. Jesus, give And yourself a break.
What is the name of the cat? Luffy. Ow, ow, Mm. ow, ow. Ow, ow, ow. He Ay, don't ay, hear ay, you ay, saying. ay, ay, ay. Thank you, Cedric. Okay, see you tonight. If I don't sleep, thank you. Oh, Yes. good. Yes. Okay, Thank you. you're welcome. Que nos vemos a la noche, ¿ok? Mm.